North India is struggling as temperatures are soaring. A heat wave is all set to unfortunately continue for the next 2 days. And temperatures actually over the weekend touched 49 degrees. The Met Department has issued one advisory after another to people not to venture outdoors unless absolutely necessary. En 2022, l'Inde a subi une canicule historique durant plus de 3 mois, qui semble confirmer les prédictions des climatologues. L'avenir sera fait de vagues de chaleur plus précoces, plus intenses et plus fréquentes. Le réchauffement climatique risque d'imposer à la croissance indienne une sévère cure de ralentissement. Car la chaleur a un coût que les économistes cernent de mieux en mieux. You can have efficiency on the y-axis and temperature on the x-axis. So through literature and through many studies, we've seen that the human body has a threshold at the 18 degree Celsius wet bulb temperature. So this corresponds to 29-30 degrees Celsius in the dry temperature. You see that the efficiency or the productivity of any human dramatically falls and continues to fall. The garment sector is one of the largest employers in the formal space of women. There are approximately 45 million workers in this space, and a majority of them are women. These workers are set up in production lines, so they are situated very close to each other, and the work is fast-paced. So when workers are so closely situated, apart from the room temperature itself, there's other sources of body heat that's coming out. As the ambient or the room temperature is increasing, the effect on the human body is very clear. Your mental abilities start slowing down. Physiologically, your body is getting tired faster. And in the factories, there are very clear targets that are set. Les ouvrières se trouvent prises en étau entre le climat qui les pousse à ralentir et un système qui cherche à les faire aller toujours plus vite. Maybe for 5 to 10 minutes, maybe 20 minutes, you can push and still meet your targets. But at the end of the day, you will definitely reach a situation where the fatigue will be too much for you to control. It might start with one wrong stitch here or there, and then by the end of the day, you're just making mistakes all around. Apart from you not able to meeting your targets, you can also lose your job. Le géant du textile indien Chahi a pu mesurer l'impact au degré près de la température sur la productivité de ses employés. L'entreprise l'a presque découvert de manière fortuite. So we started making out which are the measures we can take for reduction in power consumption. So there we started identifying higher efficiency lightings in place of conventional compact fluorescent lamps, which use more electricity, and also there is a lot of heat. The electricity gets converted into heat, which is not required. In the factories that ended up adopting LED lights, we saw that the productivity or the efficiency of workers did fall past that 18-degree threshold, but it didn't fall as drastically as in those factories where traditional lighting still existed. L'installation des ampoules LED a fait baisser de 3 à 4 degrés la température sur le plancher de l'usine. Et pour chaque degré perdu,
la productivité des travailleurs a augmenté de 3%. L'entreprise a alors compris tout l'intérêt qu'elle avait à garder ses travailleurs au frais. Aujourd'hui, ces nouvelles usines sont équipées de ventilateurs géants et d'extracteurs d'air. Mais les couturières restent soumises à des objectifs de production. Do you adapt your target production to the daily temperature? So actually, always no, we target the efficiency of our plant at the desired level, standard levels only. And we take precautionary measures, as I said, in case of making the designs. If we are not getting that productivity or the efficiency, then the factory coming up in that area will not be viable. And those people will lose this opportunity of employment. It's not just the worker, it's the firm also that's getting affected. So overall, the more that you zoom out, it's a very real possibility where economically, your sector, or even as a nation, you're poorer off than before. Simple interaction between heat and the human body has a very massive effect on the national economy. Parce qu'elle nous fait travailler moins vite, moins bien. La chaleur fait perdre plus de 2000 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2050 à la faveur du réchauffement climatique. En Europe, les régions du Sud connaîtront les plus grosses pertes du fait de vagues de chaleur plus fréquentes. Mais ce sont les économies situées le long de l'équateur qui seront frappées le plus durement par la hausse des températures. Si certaines entreprises cherchent déjà à s'adapter, des millions de travailleurs n'en ont pas les moyens. En Inde, 90% de la main-d'œuvre travaille dans le secteur informel. La majorité sont des femmes. Des ouvrières invisibles, sans contrat de travail, ni protection sociale. That's really a tragedy because women actually who are working from the home plays a very important role when you talk about an economy. So most of the multinational companies, when they are manufacturing their product, these products are actually outsourced to the women who are working in the slums. So if you look at the houses that we find in slum areas, those houses are constructed from material like tin sheets or cement sheets or tarpaulin. And all these materials will trap heat. The surface air temperature outside is 45 degrees Celsius. The women who are working from their home will actually be feeling like 47 or 48 degrees Celsius. नहीं, हर साल से इस साल गर्मी ज़्यादा है। अपनाबाद में मैं 30 साल से हूँ। 30 साल में मेरे को इस साल की गर्मी ज़्यादा लगा। Deepi Kaben est couturière dans un quartier pauvre d'Ahmedabad. Une ville frappée régulièrement par des vagues de chaleur. Mais cette année, la chaleur extrême est arrivée dès le mois de mars. Et le mercure est resté au-dessus des 40 degrés pendant près de 40 jours consécutifs. हाँ, मैं तो बीच में 2-4 दिन ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मैंने काम ही नहीं किया। गए अठवाडिये में बहुत ज़्यादा गर्मी था और मैंने कुछ लोगों का काम वापस भी कर दिया। En temps normal, Deepi Kaben gagne au moins 200 roupies par jour, soit environ 2 €. Mais la chaleur frappe son budget comme un impôt, l'amputant de quelques roupies pour chaque degré pris. On an average, we have observed the productivity loss anything between 30% to 50%, depending on the kind of work that they are doing. Definitely the money that they are going to make during that month will reduce. But on the other side, they are making more investment also in this summer. For example, they have to pay a little bit extra on their electricity charges to keep their home cool. So when we talk about the climate change, I think we need to realize that most of the vulnerable population, particularly urban poor, they are facing the impact today and now. It's not something that is going to affect them in the future.
दादी को क्या कर रही है? Avec le soutien de l'ONG Mahila, आइए ना थोड़ा. Deepika Ben a monté un comité de quartier exclusivement composé de femmes. अरे जल्दी आ जाना 2 मिनट के लिए. हाँ बोलती हूँ खा के आना. Elles ne sont en rien responsables du problème qui les touche, mais n'ont d'autre choix que de chercher ensemble des solutions. सीमा, तुमको मालूम पड़ता है कि अभी कितना डिग्री गर्मी चल रहा है? नहीं, मेरे घर में अभी आपको तो मालूम पड़ता है ना अभी कितना डिग्री गर्मी? 45 डिग्री. कोई नहीं खबर छे, कोई 46 डिग्री गर्मी है. मैं जब कंपनी में जाती थी तो 8 घंटा बैठ के काम करती. अभी 1 घंटा तो होता था, जिन्हें ऐसी घबराहट होती है वो बैठ के खड़े हो जाते हैं. अब मेरे 300 रुपये का दिन भर रहा था, तो मैं आज 3 महीने से घर पे बैठी हूँ, क्योंकि घर के गर्मी के अंदर बैठा था नहीं है. और हमारा बैठने वाला तो काम है, जो चम्मच वाला है ना, तो जब पाउच भरते हैं तो 8 घंटा तो हमको बैठना ही पड़ेगा. 1 कलाक में हमको दोपहर में रिसेस में मिलती, तो जब थोड़ा आराम मिलता तो खाना खा के तुरंत वापस बैठना पड़ता है. तो इतना जी घबराता, इतना जी बैठने का मन नहीं करता, चक्कर आने लगता है. कभी कभी बीपी घट जाती है, तो ऐसी हालत हो जाती है, क्या करें. अच्छा, गर्मी के लिए क्या करना चाहिए ये बताओ. इसीलिए सबको और झाड़ लगाना चाहिए. हर इंसान अगर एक झाड़ लगाएगा तो ये जो गर्मी है थोड़ा अपने को जगह नहीं है, इतना गली है, रास्ता है. देखो लगाना कोई चाहे. According to our calculations, for the whole of India, we're talking about, at the end of the century, on the current tracks of climate change, about 15% of the work hours will be lost overall in the country. So that's, again, almost 2 months out of a year, you know. D'ici 2030, l'Inde pourrait perdre plus de 4% de son PIB du seul impact de la chaleur sur la productivité. C'est dans les grandes villes que les travailleurs souffriront le plus de la chaleur. So we are creating a 3-dimensional map of Ahmedabad where buildings and trees and open spaces, everything is getting created. At the same time, we will be superimposing a remote sensing data, a surface temperature data to understand where the heat pockets are, where the cool pockets are, and what is the density of buildings and what is the density of trees, and so on and so forth. Very preliminary studies suggest that the surface temperature difference from one area to other area could be in the range of 8 to 16 degrees as well. In the same city, the people who stays in a area which are having a more vegetation will not feel so much of heat versus people who are living in a area which is very crowded and densely packed will feel heat. Faire baisser la température dans les villes est un enjeu économique, car 80% de la richesse mondiale est produite dans les zones urbaines. Et plus d'1 personne sur 2 y vit et y travaille. L'architecte Rajan Rawal planche sur ce qui sera sûrement l'un des défis du XXIe siècle. Access to cooling is sort of necessity now. It's no more luxury. So how do we provide a cooling to large amount of people is where the challenge is. Active room air conditioners do bring 2 challenges. One is the energy consumption, and the way we produce energy right now does add a lot of emissions. At the same time, refrigerant which use inside the equipment also has a global warming potential. So on these 2 fronts, probably it's going to be really, really challenging. How do we really cap this in? La demande en climatiseurs pourrait décupler dans les 15 prochaines années. Aujourd'hui, seuls 8% des Indiens y ont accès. Mais s'adapter au réchauffement climatique par la climatisation est une fausse piste. Un piège même. So to provide a cooling within the building, room air conditioner needs to extract the heat which is getting produced within the building. Now, when it puts the heat outdoors, outdoor temperature locally in the microenvironment also goes up.
Les rejets de climatiseurs peuvent faire monter la température extérieure de 1 à 2 degrés à l'échelle d'un quartier. Le confort de certains travailleurs s'obtient au détriment des autres. Pour Rajan Rawal, la solution ne peut venir que d'un usage raisonné de la technologie et de ce qu'il appelle le confort thermique personnalisé. We don't want to condition entire building, but we just want to create a micro-environment around people. And to do that, we use thermal mannequin. The personalized comfort system has a two advantage. It does use less energy, but at the same time, it provides an opportunity for each individual to set their own thermal environment. And the moment you provide appropriate thermal environment for different occupants at different level, their productivity definitely goes up because they are happy in their own thermal environment. Pour se prémunir des canicules futures, l'Inde devra trouver des solutions abordables. Comme cette peinture réfléchissante que les femmes des bidonvilles d'Ahmedabad achètent auprès de l'ONG Mahila. Elle peut faire baisser la température dans les maisons de 4 à 5 degrés. De l'avis des experts, il faut dès aujourd'hui repenser nos villes. Les végétaliser. Construire différemment. Ventiler les bâtiments naturellement. À défaut de s'adapter, nos villes risquent fort d'être divisées par des fossés thermiques. Les travailleurs les plus qualifiés pourront s'affranchir des réalités climatiques, tandis que d'autres les subiront. Dans ce nouveau monde du travail, les cols secs et cols humides seront séparés par des vitres et des courants d'air. In a warming world, people see a lot of risk, and that's understandable. And there is a lot of risk, but there's also an enormous amount of opportunity to change how we organize work, to change how we value people. We can actually save both industry and government a ton of money by making sure people don't get sick. The question for me is, how do we think about reconceptualizing production? How do we think of reconceptualizing work? If we want to produce in the conditions of climate change, the only way to imagine continuing to produce is to imagine drawing on the expertise of workers to restructure that system of production, whether it's a UPS driver or a construction worker in Qatar. Dans la nouvelle ère climatique qui s'est ouverte, quelle place occuperont ces travailleurs en première ligne, indispensables à nos économies? Seront-ils moins bien considérés parce que la chaleur les aura rendus moins productifs? Qui paiera le prix de leur protection? Une chose est sûre, leur condition dépend plus que jamais du soin qui est porté à notre planète.